táwọn kan bá ń sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà máa ń wò wọ́n pé ẹyẹ ló ń dàkà má dà wọ́n lọ tí ò bá sí pé wọ́n kó ẹ̀rọ lérò. In sub-Saharan Africa, there is no country whose population is as large as that of the Yoruba. If population makes Nigeria the giant of Africa, then the Yorubas are Africa's giant nationality. I say this not because I want us to gloat. Numerical strength of itself is nothing to gloat about. What I'm trying to do is to remind us of what must be our historical responsibility in Nigeria and Africa as humanity approaches the next millennium. For too long, my dear brothers and sisters, Africa has been outside the orbit of modern progress. We, the Yorubas, must accept the challenge of setting the pace for the much needed cultural, scientific, and technological renaissance in Africa. To do this requires that we remain firmly rooted in the nobility of our culture, while imbibing fresh ideas and innovations without which a people stagnate. Being rooted in our culture means the preservation of our language, our clothing. And you know, it's a jacket, it's a oriwa, Bashiwa, and you tell Bambo every way, Chibonifala, Ruby, a good, every way, like another one day. Dear, don't get me up to read a quarter fish, share Baba Jashi, Filatibo Boadi, but Baba Jashi. Àbúrò mi kan wá kí mi bí ó tún bọ̀ lókè ó dé fìlà Haúsá mo ti ní lẹ́yìn èmi ni gbọ́dọ̀ ní fìlà Haúsá lókè. Yorùbá kọ́kọ́ ò gbọ́dọ̀ dé fìlà Haúsá. Ṣé lábàǹkádà láàní ni àbábẹ́tí ajá àdúgbò? Torí àwọn tó jẹ́ pé tẹ́lẹ̀ ewé ni wọ́n fi ń ṣaṣọ ní ìsìn tẹ́ bá lọ sí ìlú wọn ìbáàjẹ́ Plateau ní ìbáàjẹ́ Adamawa ní nígbà tẹ́ bá rí aṣọ òkè lára wọn àwọn náà ti ń jo èèyàn. Ṣùgbọ́n tá a bá wo gbogbo ayé àìkọ́ta lè fi yan gan ni yàtọ̀ sí àwọn Indians. Àwọn tó mọ aṣọ wọ̀ dáadáa jù ní Yorùbá pàápàá àwọn obìnrin wa á dá orí ọjà ní. We must look after our food no matter where we may be on this planet. For example, hamburger. It is not an American invention. It came from Hamburg. Pizza, for example. Is it an American invention? It came from Italia. And thank God, much of what is called soul food in the USA came from Africa. Tabasi lọ sí ilé àwọn dúdú yẹn
nígbà tá a bá bó ṣe ń ṣe ẹ̀wà àti àgbàdo wọn ẹ rí i pé ẹ̀wà ń gbà ní ojú ọmú kẹta ń jẹ léṣà. But, and this is the real part, one finds few authentic Yoruba food. The world is waiting for our iyán. The world is waiting for our amala. The world is waiting for our moi, and the world is waiting for our akara. That means we must develop ways in which these can be made in less laborious manner than the traditional ways of making them. That also means that just like the Chinese have done with their traditional foods, we may have to modify the ingredients for consumption in a global market. Kéèyàn wá rò pé ó dìgbà tí làágùn bá wà lóyọ́ kí yọ́ yẹn tó lù lẹ́nu. Ó yẹ ká tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ fáwọn èèyàn wa wípé iyán tó bá ti ń làágùn sí iyán yẹn ó fẹ́ ní kọ́lẹ́rà nìyẹn. Now, I'm particularly concerned about the preservation of our language in the diaspora. And I want to commend, as Dr. Manji said here, about those who've been doing a lot of work in that respect. Whether we live in London, or Toronto, or Paris, or Abidjan, or Houston, or Washington, or Atlanta, Yoruba children must be taught to speak Yoruba. We know from child psychology that children are able to speak simultaneously up to 6 languages. And I just want to say, at the risk of being modest, I am a living example. When I was young in Kaduna, I spoke Hausa, Igbo, English, and Yoruba fluently. And so there is no excuse whatsoever for any of our children to lose the Yoruba language simply because we live abroad. It will be a dereliction of parental duty when a child loses the language of his or her ancestry. And because language is the most important vehicle for culture, a child who loses his or her language has lost a cardinal portion of his or her culture. Members of our beloved Global Yoruba must find ways to establish Yoruba language institutes to redress past errors of neglect in this regard. My brothers and sisters, let us learn from the Jews who did not lose their language even after 19 centuries of dispersal. It is those of you in North America and Western Europe who must accept the challenge of using modern technology to advance the culture of our people. For example, and I think this morning I was so glad to see the son of one of my best friends, by Joshua. He came in. He came from Cleveland to see Uncle Bola. That's Damos. Damilola, that's his real name, but he's been known as Damo since he was a child. Where are you? Good. He and many others among you here stand up so that you can be coconized. Now he and many of you young ones, you are whiz kids in computer, whether internet or worldnet or whatever, or NigerNet. We want to beg you. You must develop software that can use the Yoruba language. There are 6 million people in Denmark, whereas there are Microsoft Word software in Danish. There is not one for the over
30 million Yorubas in the world. You and I know that because of consideration for profits, Mr. Bill Gates is not likely to think of a Yoruba version of Microsoft Software Word. And if we must publish new books in Yoruba, if we must preserve advanced Yoruba literature, then Yorubas in diaspora must ensure that Yoruba texts can be published using the latest technology. And I'm sincerely hoping that in another 1 year or two, under the aegis of Professor Shegun, Bola Ige, and others who are in various institutes of Yoruba in various parts of the United States, I sincerely hope that when you invite me to the next reunion, you will be advertising a software in Yoruba language. I have a second task for you. That is the task of rehabilitating the decayed infrastructure at home. Let me give you some examples. I regret to say that if you go home now, whether it is what you call your villages or towns and cities, our secondary schools are in a very bad state of disrepair. I want to beg you to coordinate programs of repairing the decrepit infrastructure. Please stock the libraries with books. Make sure that the laboratories work. Serve as role models for the people. And let our people know that salvation is in our own hands, not in the hands of government. And I'm saying this because I work over Nigeria and to jẹ́ pé àjòrè ìwọ́n fẹ́ kí Yorùbá jó ìrókè náà pa kò ní rí bẹ́ẹ̀. Torí ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún, ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n, àádọ́ta ọdún tí lẹ́gbẹ̀ẹ́ bá ti rí ẹ̀kú wájú ló máa kílẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn kọ́kọ́ ń ṣẹlẹ̀ láàrin wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléèwé wa ní ìsìn tá a bá dénú wọn ẹ̀kún àgbọ̀n wa. Ìfọ̀ tó sì wà bẹ́ẹ̀ ni pé nǹkan kéékèèké la fi lè ràn wọ́n lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléèwé wa ní òjò ti gbé lọ. Kì í ṣe ẹ̀sà òkè nìkan lòjò ti gbé grammar school wa lọ. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ ní Ọ̀ra. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ ní Òkè Onígbì. Ó tọ́ ni o. Kò tiẹ̀ síbi kankan lẹ̀ káàárọ̀ òjìrè tí òjò kì í gbé àwọn grammar school wa lọ. Nítorí pé àwọn grammar school tá a ti kọ́ ní 1979 to 1983 nígbà UPN ní gbogbo lẹ̀ káàárọ̀ òjìrè nìkan ló wà bẹ́ẹ̀. Àwọn sọ́jà ò kọ́ iléèwé kankan sí mọ́. Àfikún jí wa lówó. And then ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn primary schools wa èyí tó bá Fẹ́mi Awólọ́wọ̀ ti kọ́ láti 1955 sí 1959 wà bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ ọmọ Ìbàdàn ẹ ṣe ìpàdé Ìbàdàn grammar school ní kẹ́ kọ́kọ́ fowó ránṣẹ́ sí. Ẹ jẹ́ gbọ́ Olúmi government college ní ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ṣàpọ̀ pé bí kì í ṣe wèrè o ṣùgbọ́n wọ́n ní kí àwọn bá fún wèrè lọ́kọ́kọ́ ó kọ́kọ́ bá a lówó sọ. Kíláàsì náà àbí àpèmọ́ ni kọ́lá àpè tèmi dire. Ìbáàjẹ́ Ìbàdàn láti wá ìbáàjẹ́ Sáòkè ìbáàjẹ́ Gbọ̀ngàn ìbáàjẹ́ Ìkìrun ìbáàjẹ́ Òkè Onígbì ìbáàjẹ́ Oǹdó ẹjọ́ $5,000 is 500,000 naira. $5,000 is 500,000 naira. Ẹjọ́ ó ṣe 5,000 lẹ́tí ẹ̀ lè ní ẹ̀fì ránṣẹ́ sílé wípé wọ́n lò ó níbi tó máa dé. Tẹ́ bá sì ti ń lò ẹ jẹ́ kí n fún yín ní example kan tó ń ṣẹlẹ̀ ní First Bank branch tó wà ní Òkè Àdó lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí Mọ̀lété yẹn. Mo ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé èèlò ni wọ́n fi ránṣẹ́ through Western Union jọ́kọ̀ $18 billion. Bẹ́ẹ̀ ni ṣe ẹ̀kẹ́ tó bá lóun tiẹ̀ fẹ́ dá ọwọ́ ọ̀nà síwájú Yorùbá dúró kó kàn ṣeré ní gbogbo ilẹ̀ máa kéré oko wálé o.
nítorí pé 18 billion ní ọwọ́ yìí ló ti wá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí yín àdúrà tó ń gbà fún yín ó máa mú ẹ níbi ṣùgbọ́n ẹ máa padà wálé máa sọ̀rọ̀ yẹn náà ní ìsìn bẹ́ẹ̀ bá ti ń ronú àti owó tẹ̀ fi ránṣẹ́ sí bàbá àbí pàpà àtàwọn ọmọ yín tẹ̀ nílé ẹjọ́ ẹ máa lo tàwọn schools yẹn they need all our assistance. ìdí ìlú yín ṣe mọ̀ pé tẹ́ bá tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó mẹ́wàá tẹ́ bá dá $100 $1,000 kẹwàá sọ fún school kan pé ẹ fẹ́ kọ́ fi ra ìwé fún library that is $1,000 is 100,000 naira. a ṣe é ṣe fún yín o. One last thing. And third, I want to beg you, because all of you are highly educated. Kò sí kankan dún yìí tí ò níṣẹ́. Iṣẹ́ ẹ̀yẹ á sì máa gbèrú ní o. Iṣẹ́ ẹ̀yẹ ò ní lórí iṣẹ́ oníṣẹ́ o. I would like each one of you to start a volunteer program through which you can return to Nigeria to avail our people of your skills and expertise. Láàárọ̀ yìí, dáhùn sì sọ fún mi nǹkan tí mi ti ẹ̀rọ rí ṣùgbọ́n bàbá olùsọ. Àṣé kìí ṣe pé ìjọba gbọ́dọ̀ gbowó lẹ̀ ká tó ṣe housing estate. Ọ̀pọ̀ tẹ̀yìn ọmọ wa tẹ̀ nínú ìsìn àwa àní ẹ̀yin lẹ́nu máa sí wa ń gbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ àwọn nǹkan tó yẹ ká máa ṣe. Nítorí pé nǹkan táwa ti kọ́ ó yàtọ̀ sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsinyìí. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní example kan. Ìwé ìròyìn kan kò ní pẹ́ jáde tí Ládébọ́dún Ọlá Fẹ́mi Kúsá àti Ẹ̀ṣínà Odùgbèmí àti gbogbo ọ̀tọ́ máa dálẹ̀. Tẹ́ bá wo lẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire àwọn ará ibi ni wọ́n ní gbogbo newspapers àti rédíò. Yàtọ̀ sí Punch àti Tribune kò sí pépà Yorùbá. Guardian, and I can tell you this, nígbà tá à ń ṣe presidential election wọ́n gbé gbogbo campaign wa fún Olú. Wọ́n á wá bó ṣe máa twist ẹ̀ wípé ìkọ̀kọ̀ ó ṣẹlẹ̀ dẹ̀ kò ní pàkọ́. Nítorí pé kí ni àwọn Ìgbùrù ni wọ́n di Guardian, Samamuka olódi Vanguard, Ọba Ìgbẹ́dà olódi This Day. Ibi tó bá ti máa fi orí wa tó máa fi lọ́ra wa ní ọmọ máa wá. Yàtọ̀ sí Punch àti Tribune àti Concord kò sí pépà Yorùbá. Ìyẹn ni mo ṣe sọ fún Makines láàárọ̀ ètò kùsì mo sì fẹ́ bẹ́ẹ̀ ní èèyàn wa ẹ̀yin tí Ọlọ́run fún ní kàdó lápò torí àwa ní ìsì ibi táwọn wá kàdó lọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin kẹ́ máa ṣiṣẹ́ kẹ́ máa lówó kẹ́ wá máa lọ́lẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ní o. Mo ṣe máa sọ fún àwọn tó máa lọ sí Àbújá nìyẹn ẹ ṣáà lọ gba owó wá láti Àbújá kẹ́ wá lọ bẹ́ẹ̀ ní wa. Irú pépà yẹn tó máa jáde táwọn Ládébọ́dún Ọlá máa ṣe ẹ láti fi owó sí i. Èmi ìlú tẹ bá ní 20,000 jẹ́ 2 million kọ́ nìyẹn 2 million yẹn àdìkẹ́ Ọlọ́run sì ṣe bí ìlú yìí 20,000 yẹn fi bu kókó. Let the teachers among you come and teach our students. Let the doctors among you come and treat our people. A surgeon who spends only 2 weeks in Nigeria a year will have lasting effects on the lives of our people. And thanks to internet, the world is a global village now. But everyone must know his or her own heart in that village. And so, make sure that you participate in the discourse of our national affairs and be sure to give those in power regular feedback. Avail them of the wisdom of your counsel, and when and where the leadership is wrong, do not spare it, but remember to commend it if it does right. Kí n tó wá parí ọ̀rọ̀ mi. Kí ni ibi tí àwa Yorùbá dúró sí? Ipò tá a dúró sí kò yàtọ̀. Eléyìí tó wà yìí interlude ni o. Èyí tí mo sọ yìí kò ṣeé kọ sínú ìwé.
ẹ má jẹ́ kéèyàn kọ́kọ́ nú wa ká rò pé a ti dé ilẹ̀ ìlérí o àti ìdè ilẹ̀ ìlérí iṣẹ́ sì wà wájú wa tá a ní láti ṣe. Kí ni mo sọ? Ṣé rí ipò tí a fi sílẹ̀ nílànà tí Afẹ́nifẹ́re ti gbélẹ̀ 1994 pàtàkì fẹ́ ṣe constitutional conference a gbọ́dọ̀ yẹsẹ̀ ní ipò yẹn. Ẹ̀yìnkẹ́yìn tẹ́ ẹ bá tún fẹ́ ẹ lọ wo nǹkan tí ààrẹ Gbádégẹṣin tó sọ nígbà tó wá sí Ìbàdàn February àbí April ó wà ní ìwé ìṣọ̀kan Yorùbá ibi tá a dúró sí ó wà ńbẹ̀. Tẹ́ bá sì wo ìwé ìṣọ̀kan Yorùbá èyí tó ti publish kó tó ṣáájú eléyìí text ti proposal tí a gbé lọ sí constitutional conference ó wà ńbẹ̀. Nǹkan tá a ní láti dúró tì nìyẹn o. Constitution tó gbé jáde ní ìsìn olóògbògbògbò constitution. Èmi àti Chief Onífàdà yà á sọ bẹ́ẹ̀. Àníṣe ó wà ní òfin ìsìn pé ilé aṣòfin Àbújá ó lè pàṣẹ òfin fún state government. Yes, ṣé ìyẹn wá jẹ́ constitution tó dáa? Èmi bíi lọ́yà èmi ti lòdì sí National Judicial Council tó fi sínú constitution nítorí wọ́n wá àwọn tó máa ṣe tiwọn wọ́n fẹ́ máa yan adájọ́ fún wa láti Àbújá. Ẹ má jẹ́ nítorí pé ìkọ̀tà láti sọ ní ìsìn òní pé ibi tá a dúró sí 1994 yẹn la dúró sí nípa bá oníkálukú tó dáhùn yẹn nìyí. Èyí tá a sì ṣe ní ìsìn àwọn kan fẹ́ kí ọmọ wa Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ wọ́n fẹ́ ká bọ́ aṣọ ara ẹ̀ ká wá tì sáwọn káwọn wá ṣe níṣekúṣe mo ní kúkú ní kínní. Ìdí ẹ̀ tá a fi ṣe ìtàn ṣe ní ìsìn ta ní kọkùnrin rédíò obìnrin pa òní pé àfẹ́ kí irú nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ṣe kúkú máa wára bí tẹ bá ṣe nǹkan tó dáa lọ́dún mẹ́jọ wọ́n lè débẹ̀ láàrin wákàtí kan wọ́n dànù ọ̀rọ̀ ajẹ́ ànígbà àpẹ situation àpẹ nǹkan tó máa dé tí Pharaoh kan tá ló wò mọ́ Joseph náà ìdí ẹ̀ nìyẹn gbogbo ìtàn àṣẹ ní ìsìn à ń dẹjú lẹ̀ ká bá lè rí mú ni àní ọmọ wa fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ pa jẹ́ mo sì ti ń bẹ Jagunmólú mò ń bẹ Wọlé Ṣóyínká mò ń bẹ Ṣọlá Adéyẹyè mò ń bẹ Fred Fáṣẹ̀hù láì jẹ́ ẹ̀gbà yẹn gbọ́dọ̀ fílẹ̀. Èyí tí òyìnbó ń pè ní two-pronged attack. A máa lo tọgbọ́n orí, a sì máa rọra múra lẹ̀ torí ó lè ìjà lè pẹ́ ta nígbà tó bá yá. A gbọ́dọ̀ túra lẹ̀. Nítorí pé nítòótọ́ Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́ nígbà tó débẹ̀ ó ń ṣe dáadáa, ó ń ṣe nǹkan tá à ń fẹ́ kó ṣe. Ṣùgbọ́n wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí pariwo a sì láti fi hàn wípé ibi òótọ́ ibi dáadáa làwa fẹ́ kó lọ nítòótọ́ àdìbò fún èmi yìí mo ṣe campaign pé wọ́n gbọ́dọ̀ dìbò fún Ọbásanjọ́ mo sì ní Yorùbá ò gbọ́dọ̀ dìbò fún wọ́n sì dìbò fún ṣùgbọ́n nǹkan tọ́lọ̀ fi dá wa Yorùbá yàtọ̀ òní pé ká bá rẹ̀ tó ń ṣe dáadáa á sọ pé á fọwọ́ pa lórí a sì lè fi ọmọ wa fẹ́ kù pàjẹ́. Ẹ jẹ́ wà nílùú òkèèrè ẹ má túra lẹ́ o ẹ sì láti máa ṣẹ́ àwa aṣáájú nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ àwa ti pinnu a sì ti bọ́lọ̀ wa dá májẹ̀mú
wípé ibi tí Ọlọ́run ní kí á gbé káàárọ̀ òjíire ilẹ̀ Oòduà dé a máa gbé débẹ̀ ni. And I want to make it absolutely clear, in the leadership of the Yoruba people among us, there is not the slightest dispute or disagreement about that. Àti ìdílé ìlérí o, àwọn bí wọ́n lè fẹ́ wá da àríwá rú àgbọ́dọ̀ gbà wọ́n láyè. Ààrẹ, mo fi Ọlọ́run bẹ̀yìn, Jagunmólú, mo fi Ọlọ́run bẹ̀yìn. Nílẹ̀ Amẹ́ríkà bí ipò tọ́lọ̀ gbé yín sí gbọ́dọ̀ yẹsẹ̀ ń bẹ́ ọ. Ẹjọ́ gbogbo ẹ̀yin tí a mẹ́tẹ̀ wà ní àti gbogbo ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi. Bó bá jẹ́ tó owó ni ẹ lọ́wọ́ sí o, tó bá jẹ́ tó gbó orí ni ẹ lọ sí o. Àwọn governors wa mẹ́fẹ̀ẹ̀fà a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n jẹ́ pé àwọn ni wọ́n máa jẹ́ àwòjíìjí fún gbogbo Nàìjíríà. Tẹ́ bá gbọ́ pé kankan ló wà à ń ṣe kankan tó bá dá ẹnì wá ṣùgbọ́n ẹ má yìí wá jù. Kẹ́kọ̀ọ́ tó sọ fún wa pé Uncle Bola ó sì kù díẹ̀ tẹ́ máa ṣe nítorí ìbẹ̀rẹ̀ ò kì í ṣoríṣẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí ímeèlì wa kó dínkù o. Gbogbo information tẹ́ ẹ bá gbọ́ ẹ gbọ́dọ̀ fi tó wa létí ká bá lè máa fi sọ́wọ́ òsì ká má lè fi jẹun. Ó ṣe pàtàkì. Ẹ má ní nítorí ètí wà Nàìjíríà. Yes, President Obasanjo has started on a good foot, but the constitution is flawed, and aláti wá máa ṣe máa da constitution yẹn. President Obasanjo ó ti búra wípé òun máa hold constitution. Ṣùgbọ́n wọ́n ní kí n búra màá yá lọ́la sọ síbẹ̀ pé ìwọ Oòduà o mọ̀ pé tí ẹni mò ń ṣe o. Mo tún wá fẹ́ bẹ̀ àwọn ìjọba mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó jẹ́ ti káàárọ̀ òjíire yẹn ẹ jọ̀ọ́ inú ohun tí Ọlọ́run ṣe fún yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká máa fi díẹ̀ ránṣẹ́. It is quite possible for you to have ideas about estates, about factories, about things like that. Please don't think that it is only in America that you can do well. I say this, if you know how to package shit in Nigeria, you will sell it. Ìtọ̀ lásán tó bá pọ̀ bó ṣe máa gbé sínú ìgò tó bá máa bì í tó máa dàbí bíà àwọn máa bú. Mo tún wá fẹ́ bẹ̀ wá vigilance. 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 Ladies and gentlemen, mo fẹ́ pẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ pè mí wá wípé kí wá bá yín sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, ilẹ̀ post-military Nigeria. Human destiny is dictated by the attention that is given to virtues or vices. Embracing liberty and justice as a people, and having determined to work hard for the progress of our nation, my faith is unshakable that in the next post-military dispensation, the Yorubas must serve as the benchmark for political liberalism, fair play, and progress. That was how it was under Obafemi Awolowo. That is what